Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaur Bhakta Vrinda Shri Krishna Caitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Srivasadi Sri Krishna Caitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaur Bhakta Vrinda Sri Krishna Caitanya Krishna Caitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaur Bhakta Vrinda Sri Krishna Caitanya Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna. Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Rama,
Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Nitai Gaur Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nitai Gaur Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Jaya Gaura Nitai, Gaura Nitai, Gaura Nitai, Gaura Nitai. Jaya Pancha Tattva, Jaya Pancha Tattva, Pancha Tattva, Jaya Pancha Tattva. Jaya Jagannath, Jaya Jagannath, Jai Baladev, Jaya Subhadra. Jaya Krishna Balaram, Jaya Krishna Balaram, Krishna Balaram, Jaya Krishna Balaram. Jaya Giri Govardhan, Giri Govardhan, Giri Govardhan, Jaya Giri Govardhan. Jaya Radha, Madhava Radha, Madhava Radhe. Jaya Radha, Madhava Radha, Madhava Radhe. Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Prabhupada, Jaya Prabhupada. Prabhupada, 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 Prabhupada. Jaya Jaya Prabhupada, 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 Prabhupada. Gaur Pimanande. Om Ajnanatirandasya Gyananjana Shalakaya
Takshurunmilitam jena tasmai Sri Gurave Namaha. Sri Caitanya-charitamrita Stapitam jena bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Swapadantikam. Vandeham Sri Guru Sri Juta Padakamalam Sri Gurun Vaishnavam Scha Sri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunatam Vitam Tvam Sajivam Sadvaitam Sabhadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Sri Vishakam Vitam Scha. Hey Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopisha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kansana Gourangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Suti Devi Pranamami Hari Priye Vanchakalpa Tarubhyasya Kripa Sindhubhya eva cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prishthaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Iti Namine. Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Asya Deshatarine. Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Everyone may kindly fold their hands and repeat after me the following two short mantras. The first one is well known. The second one you have to give oral reception. You have to be more attentive. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Now the second mantra. Om Shri Surabhyaya Namaha. Om Shri Surabhyaya Namaha. Om Shri Surabhyaya Namaha. Mukham karoti vachalam pangum langayate girim Yat kripat maham bande Sri Gurum Dinataranam. Yat kripat maham bande Sri Gurum Dinataranam. Hare Krishna. These Gornitai come from? Откуда эти божества? It's from Harinam. Harinam party, local Harinam party. Harinam, they go do Sankirtan. Sankirtan, I think every day around the temple. Okay. Yes. I would like to begin by congratulating our Russian congregation for organizing Sunday feasts. Хотел бы начать с благодарности русской общины за воскресные пиры. I'm sure whoever had this bright idea
is very much appreciated by many devotees. И тот, у кого родилась эта светлая идея, я уверен, что много преданных и очень сильно за это ценят. I have not been in Mayapur for a few years, but this first time I hear about the Sunday feast. И я вот в Майяпуре давно уже не был, и вот первый раз приехал, и впервые слышу как раз о воскресном пире. And also would like to congratulate the devotees for very nicely decorating the altar. И хочу поблагодарить преданных за замечательно украшенные алтари. And I was afraid to sit on this seat. И я даже боялся сесть It's на also эту very асану, nicely decorated. потому что очень хорошо украшено. Yeah, I hesitate to put my hands. Anyways, Некуда даже руку положить тут. yes. Thank you all very much. Спасибо вам большое. I was not given a topic for today. You was not given. No. Мне не дали, мне тему не дали на сегодня. So of course we have many topics Конечно, у нас много to разнообразных discuss тем, in на Krishna которые можно говорить. consciousness. And unless there is some particular request, I will choose a particular topic. И так как нет определенно, если нет запроса, то я сам выберу тему. Yeah. I don't see many hands up. Я So, вот руки не увидел. yeah. Our ISKCON society, by the mercy of Srila Prabhupada, is expanding in so many ways. Наше общество, ИСККОН, по милости Шрилы Прабхупады, распространяется разнообразными способами. Sometimes it is hard to keep up with what's going on. И иногда сложно уследить, что же происходит. In one way, this is a good sign. И с какой-то стороны это хороший знак. It means that devotees are busy in so many different places, active in so many different ways. И это значит, что преданные в разных отраслях, как бы в разных вещах очень заняты по всему миру. Yes. Normally, I don't come to Mayapur at this time. Обычно в это время я в Майяпур не приезжаю. Just I would like to share why I'm here, and I think something that should be of interest to all of you also. И я хочу поделиться с вами, почему я здесь, и, возможно, это будет интересно всем вам. Many, many years ago, Srila Prabhupada had expressed a desire to travel to villages in India. И много лет назад Шрила Прабхупада изъявил желание путешествовать по деревням в Индии. He had written to one of his disciples requesting him to arrange an ambassador car. Yeah, because that's the only kind of car that was in existence at the time. Ambassadors. И он послал одного из своих учеников с этой машиной, это амбассадор. Devotees can see, or maybe have already seen, Srila Prabhupada's ambassador car at the Samadhi. И там в Самадхи вот подобная машина как раз Шрилы Прабхупады стоит. I got to ride once in Prabhupada's Samadhi car. Я один раз на этой машине ездил. When I had my accident in Mayapur. И у меня как раз before? That was in 1984. 1984. Yeah, В 1984 году это произошло. It's the only time I had a chance to be in Prabhupada's car. Это единственный раз, когда у меня была возможность прокатиться на машине Шрилы Прабхупады. So anyway, Srila Prabhupada had requested this devotee to arrange a vehicle for him with a desire, an expressed desire to go from village to village. И Шрила Прабхупада сказал своему ученику, что чтобы он организовал это транспортное средство, чтобы и он захотел ездить от деревни к деревне. We can hear about or know about Srila Prabhupada even before going to the West, before leaving India. Sometimes he would go to villages. И мы знаем, что Шрила Прабхупада до того, как он поехал в Америку, он уже путешествовал по деревням. And sometimes even by himself, he would perform Harinam. И он просто один там проводил Харинаму. He had so much faith in the holy name that he understood, even
if one person is chanting the holy name, then the whole place will become purified. И у него была такая вера в Святое Имя, что он знал, что даже один человек, если он успевает Святое Имя, то все место будет очищено. Some of you might have read references in Srila Prabhupada's books to what he called village organization. И, возможно, вы встречали в книгах Шрилы Прабхупады как бы ссылки на Village Organization. Village organization. This is name for the This organization. is actually Gandhi used to talk about how villages should be organized, isn't it? Да, и тема называлась «Организация деревней» или поселений, и вот это тоже идея Ганди у него это была, как правильно как бы организовывать деревни. Just like this morning in the Bhagavatam class, we were reading this section, pastime of Krishna as a young boy in the village of Vrindavan, stealing butter. И сегодня утром как раз на Бхагаватам мы читали эту игру, как Кришна, он живет в деревне, и вот он там ворует масло. So I'd like to speak about villages, И я хотел поговорить о деревнях. since it was something that Srila Prabhupada thought about and was planning to visit. Так как это было что-то, что планировал Шрила Прабхупада, и также он планировал их посещать. Because most of us, well, maybe I will ask the question, how many of you are from village? Я для начала, большинство из нас, наверное, задам вначале вопрос, кто из деревень? Вот поднимите руки. One hand, two, three, four. Oh yeah, Indonesia, yeah, okay. Majority of our devotees are not from village. Ну, видите, большинство преданных, они не из деревень. Yes. And majority of our devotees also understand less the importance of villages. И также большинство преданных как бы не понимает до конца важность деревень. And possibly many devotees may not fully understand Srila Prabhupada's request to all of us actually to make like Vrindavan. What does that mean? И также, возможно, многие не понимают, чтобы Шрила Прабхупада хотел, чтобы мы как бы жили как в Вриндаване, и как во Вриндаване, что это значит. A very wonderful instruction, very important instruction also that we find in the Caitanya-charitamrita, that is making reference actually to village. И также есть важное наставление в Чайтанья-чаритамрите, которое тоже относится к деревням. I'm sure you have all heard about this particular instruction. It begins with Sadhu Sangha. Sadhu Sangha Nama Kirtan Bhagavat Sravana Maturavasa Sri Murtira Sradhaya Sevana Sakala Sadhana Shrestha E Pancha Anga Krishna Prema Janamaya E Pancher Alpo Sangha. Я уверен, что вы все I слышали won't этот стих. ask you to repeat that. Yeah, you just say Oh, something. you may know it already. Yeah. No, you said in the beginning a little bit before. Yeah, the first two lines are, well, the whole thing is important, but within the first two lines is reference to village. И там весь стих важен, и вот в двух первых как их строфах там есть ссылка на... It begins, Sadhu Sangha, we all know, of course, association of devotees, Nama Kirtan, the chanting of the holy name, Bhagavata Sravana, hearing. И садхусанга — это общение с преданными, слушание Шримад Бхагаватам и Киртан. And the fourth one, Maturavasa. И четвертый — это Мадхураваса. Number 5, of course, is Srimurti. А пятый — это Арча-виграха. Шримурти, это Yeah. Арча-виграха. So, what is the actual meaning of Maturavasa? И что же это значит, Мадхуравас? Very, very important for all of us to И это understand. очень важно для всех нас. Maturavasa, of course, means just like all of us are extremely fortunate because we're here in India. We have had the opportunity to come to India. И мы все очень здесь, кто присутствует, они очень удачливы, потому что есть возможность быть в Индии, We're here in Sri Dham Mayapur, здесь, в Dham Mayapur. and some of you, have already been or are planning to go to Vrindavan, to Mathura Vrindavan.
А кто-то из вас уже, наверное, был или планирует посетить Мадхура Вриндаван? So our acharyas explain that simply by visiting Mathura Vrindavan, by bathing, for example, in Radhakund and Shamakund, one very quickly becomes liberated from this material world. И наш ачарья объясняет, что просто одного посещения Вриндавана или, например, омовения в Радхакунде может быть достаточно для того, чтобы очиститься и достичь освобождения. And Srila Rupa Goswami explains that in the nectar of instruction, Upadeshamrita, if one is fortunate to be able to reside on the banks of Shamakund and Radhakund, then one very quickly will attain pure love of Krishna. И Рупа Госвами в «Нектаре наставления» описывает, что тот, кому появилась такая удачливая возможность проживать на берегах Радхакунды, он очень быстро достигнет любви к Богу. But how many of us can live on the banks of Radhakund? Но сколько из нас может жить на берегах Радхакунды? Most of us cannot. Большинство не может. At best, we can maybe visit once, twice, a few times. Ну, может быть, мы несколько раз можем посетить. So the first meaning of Mathura Vasa, for the majority of devotees, it is not possible to actually execute. И поэтому это первое значение слова «Мадхура Васа» для большинства преданных это даже невозможно исполнить. Especially for foreigners. Особенно для иностранцев. Even people living in India, majority can also not live on the banks of Radhakund. И даже в Индии большинство людей не сможет жить на берегах Радхакунды. Fortunately, there is a second meaning to Mathura Vasa. К счастью, есть второе значение этого слова «Мадхура Васа». And there's actually also a third meaning. И даже еще третье есть. Let us consider the second meaning Давайте сейчас о втором поговорим, before going to three. прежде чем к третьему перейдем. So the second meaning is that those of us, which means the majority of us, who cannot live on the banks of Radhakund, who cannot live in Mathura, И вот это второе относится к тем, большинству из нас, кто не может жить на берегах Радхакунды в Мадхуре. we have the opportunity, the possibility of creating Mathura atmosphere and mood in our homes. У нас есть возможность создать атмосферу Мадхуры в наших домах. Yeah, Prabhupada would say actually, wherever there is a presence of the Lord, Archa Vigraha form, wherever there is a temple, that is Vrindavan. И поэтому Прабхупада говорит, что где бы ни присутствовал Арча Виграха Господа, там Вриндаван. That is directly the spiritual world. И это напрямую духовный мир. Yes. So all of us actually have this opportunity, and it's a standing order given to us by the acharyas. И у каждого у нас есть эта возможность, и это как бы приказ, который был дан нам ачарьями. To wherever we are living or traveling, to develop our consciousness in such a way that we have the Mathura Vrindavan consciousness. И это наставление дано нам ачарьи, чтобы где бы мы ни были, где бы мы ни путешествовали, чтобы мы развили в себе это умонастроение Мадхура Вриндавана. Or since we are sitting here in Mayapur, also the Mayapur consciousness. Или мы, так как мы в Майяпуре сейчас, то сознание Майяпура. Because fortunately, as nicely explained by Srila Bhakti Saraswati Thakur, К великой удаче, как это было объяснено Шрилой Бхактисиданта Сарасвати Такуром, those greatly fortunate souls who are followers or members of the Sankirtan movement of Lord Chaitanya, те великие, очень удачливые души, которые являются членами движения Господа Чайтаньи, once finally returning to the spiritual world, once we finally return to Goloka, и они как бы вернутся на Галоку, we will simultaneously in our spiritual body а когда они будут, наконец, мы будем возвращаться в духовный мир, на Галоку, be living simultaneously, be participating simultaneously in Gaura Lila and Krishna Lila. мы одновременно будем в своих духовных телах участвовать в Гаура-лиле и в Кришна-лиле. Means we have two homes waiting for us. То есть у нас там два дома нас, которые ждут. Two places, two
pastimes, eternal pastimes, nitya lilas. Два места и два этих места вечных игр. So, of course, it is not only in temples where we create the Mathura Vrindavan atmosphere, Not only in temples. not only in a temple, И это не только в храмах, где мы пытаемся создать эту атмосферу Мадхура Вриндавана. in our very home, В наших домах также. yes. And of course, especially this is important for householders, grihastas, И особенно это важно для домохозяев. but we can and we should create this mood and mentality within our own self, within our own mind. Но мы также должны пытаться и создать это умонастроение внутри себя, в своем собственном уме. So these are the two first dimensions or levels of understanding in terms of Mathuravasa. И вот это два понимания или как бы два измерения вот этого термина Мадхураваса. Now there is a third one, И есть третий. and this is very much connected with Srila Prabhupada's desire to go to the villages. И вот это очень связано, третье это значение очень связано с желанием Шрилы Прабхупады посетить эти деревни. Way back 50 years ago, when Srila Prabhupada went to the West, he could understand that the villages here in India were being neglected. И 50 лет назад, когда Шрила Прабхупада поехал на Запад, он мог видеть, что деревнями здесь в Индии пренебрегают. He also very clearly understood that our villages form an integral part, are an integral part of our Vedic culture. И также он видел и понимал, что деревни играют очень важную роль в ведической культуре. So the third meaning of Mathuravasa is to either preserve, protect, or revive traditional villages. И поэтому третье значение Мадхураваса — это сохранить или как бы возродить традиционные деревни, Where the center of that village is actually a temple. где центром деревни на самом деле является храм. I think anyone who has traveled in India, it's not only in India actually. I've been to Russia only once or twice, but very briefly. I've been to Ukraine a bit more. But, in our East European countries, practically every village has a church, isn't it? И те, кто путешествовал по Индии, могли видеть, но я вот тоже был немножко в России, немножко на Украине, и вот на Западе, как-то Западная Европа, там тоже в каждом городе есть церковь. In many ways, actually, these are remnants of the Vedic culture. И так или иначе, это остатки ведической культуры. Where traditionally, wherever there was a community of people, there was in the center, the central focus was God or Krishna. И люди, когда жили, где бы ни было какое-то сообщество людей, всегда в центре был Бог или Кришна. I mentioned this actually because many of us as devotees probably think less about this third meaning of Mathuravasa. И я почему об этом говорю? Потому что мне кажется, что мы как преданные как бы реже думаем об этом вот третьем значении этого термина Мадхураваса. And because I travel in different places in different countries, I don't see that many of our devotees, although there is some general interest, but I don't see that many of our devotees taking up this idea or this dimension of the mission of our founder Acharya. И я, так как я много путешествую по разным странам и бываю в разных местах, я не вижу, чтобы преданные, да, они как бы есть, кто как бы в общем эту идею принимает, но не вижу, чтобы кто-то серьезно к ней отнесся как к миссии нашего Ачарьи-основателя. Части миссии. Okay. This morning I was touching on this point very briefly, how
if we want, the more we could say quickly, more easily, we want to develop our Krishna consciousness. If we have a more natural and simple environment, it will be most helpful. И я немножко утром этого коснулся. Суть в том, что мы смогли бы намного лучше и быстрее развить свое сознание Кришны, если мы жили в более естественной среде, и это, которая бы нам помогала в этом. We have a very serious crisis situation in the world today. И сейчас мы находимся в очень серьезной кризисной ситуации во всем мире. Srila Prabhupada spoke about this, over 50 years ago. Прабхупада уже 50 лет назад об этом говорил. And part of that crisis is not sufficiently understanding how vital, important, not only important, but essential it is for us as devotees and as a society to focus on villages. И часть, причина этого кризиса состоит в том, что мы, как преданные, не до конца понимаем, насколько важно нам сфокусироваться и сконцентрироваться на этой идее деревень. When we read about Krishna book, the pastimes of Krishna, когда мы читаем книгу о Кришне, we naturally get some insight as to what was taking place in Vrindavan village. Мы получаем какое-то представление о том, как люди жили в этой деревне Вриндавана. So there's a whole culture, there's a whole tradition which is intimately connected with fulfilling our basic necessities of life. И там вот эта целая традиция, целая культура, которая очень глубоко связана с удовлетворением наших потребностей в жизни. I was asking the question yesterday. There's a very interesting documentary that came out a few months back. И мне задали вопрос, есть интересный документальный фильм, который вышел несколько месяцев назад. I just came to know about it a week ago. Я просто неделю назад только о нем услышал. The name of the documentary is The Need to Grow. И название документального фильма Need to Grow in a sense. The Need to Grow. Like grow, like... Grow like grow. Потребность в росте. Like a plant or tree. Как выращивание растения или дерева. Grow. Think agriculture. Grow. В терминах агрокультуры, да. Anyone heard about this documentary? Кто-нибудь знает этот документальный фильм? Maybe it's not Anyways, Russian. I'm not working for them, so I don't want to promote it too much. But the reason I mention is that part of the crisis that we have in the world today is that contrary to the Vedic system or Vedic culture, we are no longer individually growing our own food. И я не работаю на этих людей, кто снял это видео, поэтому я хочу вам его тут сильно продвигать, но суть этого видео заключается в том, что мы сейчас в противоположность ведической культуры, никто из нас индивидуально не выращивает свою пищу. We are no longer offering to Gornitai or other deities in our different temples food that is actually sattvic or pure. И мы уже не предлагаем этим божествам Горнита и любым другим божествам в наших храмах пищу, которая на самом деле саттвическая и чистой. And just to bring things home or closer to what happened last year at the GBC meetings where there was a resolution passed regarding ahimsa milk, we are, most of us, not offering ahimsa milk to our deities. И в прошлом году была даже резолюция GBC по поводу молока ахимса, и что реальность такова, что большинство из нас мы не предлагаем молоко, вот это как оно, ахимса и молоко нашим божествам. Yes. So, very important for us to care about. There's a need for us to understand that we should be caring about Krishna's nature. И мы должны понять, что это важно заботиться о природе Кришны.
all other living entities who are part of this material creation. Обо всех живых существах, которые являются частью этого материального творения. If we want to really demonstrate our love for the Creator, we should be concerned about His creation. Если мы хотим проявить свою любовь к Создателю, то нас должно беспокоить Его творение. Yes. So villages have historically and traditionally been the medium and the lifestyle which has been the most ideal to meet our different material, emotional, social, and spiritual needs. И исторически, и культурно можем видеть, что деревни были тем самым как бы идеальным местом для того, чтобы удовлетворить все наши физические, эмоциональные и социальные нужды. So therefore, Prabhupada told us, make Vrindavan. Make Vrindavan means create the atmosphere of Vrindavan wherever we are. И поэтому Прабхупада сказал нам, создайте Вриндаван, то есть создайте эту атмосферу Вриндавана, где бы вы ни находились. And also very important, physically make Vrindavan, means make communities, make villages, because the sustainable communities can be found traditionally in villages. И также, чтобы мы создавали эти устойчивые сообщества, устойчивые общины, которыми как бы традиционно являлись деревни. Modern day trend towards ever increasing urbanization. И современный тренд — это все возрастающая урбанизация. If we analyze from a Krishna conscious Vedic perspective, А если мы это проанализируем с точки зрения сознания Кришны, is based on principles of adharma. Это все основывается на принципах адхармы. Adharma. Адхармы. Not akarma. Yeah, adharma. Yeah, dharma. And this is very dangerous and very very dangerous in that it is bringing all kinds of very negative reactions. И это очень опасно, и поэтому мы видим, что оно приносит очень много негативных реакций. It's a very big topic, actually. Это, конечно, очень широкая тема. Very involved subject matter. Там много всего в этом замешано. And we have a ministry here in India that I am part of. It's part of the One ISKCON? ministry here in India. ISKCON ministry? Or... Yes, ISKCON ministry. Where is ISKCON? Да, это есть как бы как министерство Not целое. government. You're right. 10 years ago, the leaders here in India, they established what is called ISKCON Daiva Varnashrama Ministry. И 10 лет назад было организовано вот это министерство Дайви Варнашраме. This ministry has its office in what we call the long building, which is the Chakra building, room 137. И там вот в этом длинном здании, в чакра здании, там есть 137-й. Yeah, since I'm here in Mayapur, since you are here in Mayapur, since we are all here in Mayapur, I invite you to visit room 137. Так как я в Майпуре, и вы тут тоже все в Майпуре, поэтому приходите туда, в комнату 137. Yeah, to get more information. We have a few minutes for any possible comments or questions or whatever. Есть несколько минут, у кого-то есть какие-то вопросы или комментарии? Objections or... Как это? Yes. Кто-то против? Всегда возникает вопрос, когда, даже сегодня, когда вы говорили, вспоминая о принципах Мадхура Васа, то мы понимаем, что Мадхура, она больше похожа на большой город, и одновременно мы говорим о деревне Вриндавана, то есть она больше похожа на такую более простую жизнь. И вот всегда у преданных возникает много вопросов именно, то есть как можно просто резко взять и перейти и все сделать просто деревнями, или все-таки нужно как-то еще или нужно начать с деревни и дойти до города, ну то есть развиться до города, либо уже как-то городские какие-то темы использовать сейчас и дойти до деревни, до простой жизни.
I'll try to translate. When you say that Mathura was, and that we know that Mathura was the city, and Vrindavan is a village. Because without reality, should we start from the village and develop with time? It will become a city, or we go from city and try whatever we can do now, and then move to the village. So how we can practically apply this? Okay. Due to the shortage of time, I'll just go directly to the meaning or the message. Так как недостаток времени, я сразу очень коротко суть Mathura скажу. is a district. Мадхура — это округ. Mathura is a city Есть Мадхура — город, within the district of Mathura. и также этот город, а есть округ Мадхура. Vrindavan also within the same district. И Вриндаван, он является частью этого округа. So the idea is that the vast majority of people in the Vedic culture or in any culture, vast majority of people traditionally have lived and are meant to live in village. В ведической культуре и во всех других культурах большинство людей, они жили в деревнях. Now the opposite is taking place. А сейчас противоположно. This is a deviation. И это является отклонением. This is a major deviation. И очень серьезным отклонением. So Srila Prabhupada wanted that not only we establish our city temples, our temples in the cities, to make devotees in the cities, but he wanted us to train a large number of those people that we make into devotees to understand where they should actually be living in a more natural, simple, sattvic atmosphere, which is village. И Шрила Прабхупада, он не только хотел открывать храмы, в которых мы будем превращать обычных людей в преданных, но также обучать этих людей то, как мы можем жить естественным и саттвическим образ жизни, каким является жизнь в деревне. Therefore, our cities are meant primarily for preaching. И поэтому города, они в основном предназначены для проповеди. And I mentioned that this morning as well. A very important dimension of this preaching to people in the cities is to convince them that they don't belong in the city. И важной частью этой проповеди должно быть то, что мы должны их убедить, что они на самом деле не должны жить в городе. Because you cannot keep cows in city. Потому что в городе держать коров нельзя. You cannot properly grow food in the city. Вы не можете пищу свою растить в городе. Although, more and more people now they have what they call urban farming. Сейчас такая тема, как бы городское фермерство. But the natural place and the natural way to grow food is having land and cows. Not only land, but land and cows. Но естественный способ выращивать пищу — это иметь землю и коров. Не просто землю, но землю и коров. In modern day times, people are inventing so many different ways to grow food artificially. Сейчас люди изобретают разнообразные способы по выращиванию пищи, но они все искусственные. This is deviation. И это тоже отклонение. There's a natural way to grow food which requires the rays of the moon. Сейчас естественный способ выращивания пищи, он требует наличия лунных лучей. In other words, modern day man and scientists are trying to make better than what is already there. Современные ученые, они пытаются улучшить то, что уже сделано. So, therefore, the importance of knowing our Shastra and knowing this example given to us by Krishna in Vrindavan. The Vrindavan village is meant to be our model. И зная шастры, и зная то, что этот пример дан нам Кришной, что вот Вриндаван является нашей как бы моделью. So this we should not misunderstand. It does not mean that we should not be in the city. Поэтому это не надо неправильно понимать, что мы совсем не должны быть в городе. But we should have a complete picture of why we are in the city and who should be in the city and who should not be in the city. Но у нас должно быть целостное понимание о тех, кто должен быть в городе и кого в городе быть не должно. Most people should not be in the city. Большинство людей не должно быть в городе. Most of our devotees should not be in the city. И большинство из наших преданных, они тоже не должны быть в If городе. one is preaching, he can be in the city. If one is preaching, Да. Если человек проповедует, он может быть в if городе. you're not preaching, you have no business to be in the city. А если вы не проповедуете, вам не нужно быть в городе. There's more to be said, Больше, конечно, можно сказать. and
I'm already. There's a next program, Там же дальше другая часть программы. so I don't want to delay that program Не хочу, чтобы она задержалась, because the other program of Prasadam will also be delayed. так как просад, в конце концов, тоже задержится. So I don't know whether they are ready for the next program. А следующая программа уже готова, да? Yes. So all of us will just remain where we are, is it? And we will. I mean, what's going to happen now? Что должно произойти? То есть все остаются, где остаются, или как-то надо разойтись? Что делать? We need to make some space or something. Освободить место какое-то, или как все?